ওয়েল মাই ফ্রেন্ডস, একটি ভিডিও দেখাতে চাইছি যেটা মেটাস্টেটিক স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা অফ দ্য টাং। A gentleman aged about 70 years residing at Dinajpur district of Bengal. He has been suffering from metastatic squamous cell carcinoma, which is being diagnosed at the Medical Allopathic Institute. On the first visit, I had given to the patient mercurius in 50 millisiemens scale of potencies twice in a day. That means BD. BD means beats in dice. That means twice in a day, morning and evening. And this is the second visit, and the patient is improved a lot. Actually, this is a operable case. A operable case. The patient he didn't like to do operate. That's why he came to me. And on considering the symptomatology, tongue salivated and other symptoms, I had prescribed mercurius. And see the result of this patient. He has improved a lot. He has improved a lot. So, this is the case of improvement of metastatic squamous cell carcinoma. The patient is improved a lot. Now, many often our homeopathic physicians, friends, have come across about the cases of the tongue ulcer, tongue carcinoma. But they cannot understand which one is the carcinoma and which one is the ulcer. Ulcer, carcinoma, difference অনেকেই ধরতে পারে না. The tumors of the tongue may be benign or malignant. Benign হতে পারে non-cancerous or malignant cancerous. Benign tumors are papilloma, hemangioma, lymphangioma. বেনাইন টিউমারগুলোকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়. প্যাপিলোমা, যেটা আঁচিল জাতীয়, ইট ওয়াকার্স অ্যাজ অ্যান ওয়াট, আস্তে আস্তে সেটা আলসারেটেড হয়ে যায়. হেমানজিওমা মিন্স ফুল অফ ব্লাড, ইট কন্টেন্স ব্লাড. ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ক্যাভার্নাস হেমানজিওমা অফ দ্য টাং. ইট ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ইরেগুলার ব্লুইশ, নীল ভাব থাকবে, যেহেতু তার মধ্যে রক্ত থাকে, একটু ব্লুইশ কালার থাকে. তাহলে যেগুলো ক্যান্সার নয় সেগুলো জানবে প্যাপিলোমা, প্যাপিলোমা মিনস আঁচিল জাতীয় গ্রোথ, অথবা হেমানজিওমা যেগুলো নীলচে রঙের, আর লিম্ফ্যানজিওমা যেখানে টাং বড় হয়ে যাবে, সাধারণত সেটা কনজেনিটাল হয়. সো অ্যান্ড কার্সিনোমা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর জানা যাবে. আলসার নিয়ে বা সোয়েলিং নিয়ে যদি রোগী আসে, ইউ শুড নো দ্য প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরস, যেগুলো কী কী. হিস্ট্রি অফ সোয়েলিং, কতদিন ধরে ফুলেছে, ফোলাচ্ছিল কি না, হোয়েদার দেয়ার ইজ এক্সেসিভ স্যালাইভেশন অর নট, প্রচুর পরিমাণে লালা বেরোবে. ডিফিকাল্টি ইন চোয়িং অর সলিং, খাবার গিলতে গলধকরণ করতে অসুবিধা হবে. ডিফিকাল্টি ইন স্পিচ, কথা জড়িয়ে যাবে, কথা আটকে যাবে. অ্যান্ড যদি সামনের দিকে হয়, অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য টাং, সামনের দিকে যদি হয় এরকম সামনের দিকে, তাহলে সার্ভাইকাল লিম্ব গ্ল্যান্ডস ফুলে যাবে. যদি পিছন দিকে হয় তাহলে গলার কাছে লাম্প হয়ে যাবে. সো ইন কেস অফ আলসার অর কার্সিনোমা at the anterior two-thirds of the tongue, the tongue is divided into two parts, the anterior two-thirds and posterior one-third. পিছন দিকে এক ভাগ, সামনের দিকে দুই ভাগ. এই দুটোকে ভাগ করা হয়েছে একটা ভি শেপড গ্রুপ দিয়ে, যার নাম সালকাস টার্মিনালিস. সো anterior two-thirds and posterior two-thirds of the tongue. এই anterior two-thirds অনেকগুলো মাসেল আছে, পোস্টের ওয়ান থার্ডে অনেকগুলো মাসেল আছে. এই মাসেলগুলোর নার্ভ সাপ্লাই জানার খুব দরকারি.
এদিকে নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে কর্ডা টিম্পানি নার্ভ অ্যান্ড লিঙ্গুয়াল নার্ভ। এদিকে নার্ভ সাপ্লাই দ্য ইন্টারনাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ অ্যান্ড দ্য গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। এই পিছন দিকে প্যাপিলি থাকে, ভ্যারেট প্যাপিলি। এদিকে যে ফোঁটা ফোঁটাগুলো থাকে তার নাম ফিলিফর্ম প্যাপিলি অ্যান্ড ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলি। আর সাইডে কিছু থাকে তার নাম ফোলিয়েট প্যাপিলি। তো অ্যানাটমি ফিজিওলজি না জানলে বোঝা খুবই কষ্ট হবে। তো অ্যান্টেরিয়র 2/3 যদি ক্যান্সার হয় তাহলে লিম গ্ল্যান্ড ফুলে যাবে, আর পোস্টেরিয়র 1/3 এইদিকে যদি হয় সোয়েলিং আলসার, তাহলে গলার কাছে একটা পিণ্ড মতন দেখা যাবে। অনেক কারণ হতে পারে, সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। টিট ট্রাবল থেকে হতে পারে, অ্যান্ড স্মোকিং, চুইং অফ টোবাকো or history of alcohol is also the responsible or predisposing factors, my friend. So, যখন a middle-aged person generally occurs at the middle age, when the middle-aged person presented with an ulcer in the margins of the tongue, especially প্রথমে আরম্ভ হয় margins of the tongue, you should be suspicion about the malignancy of the tongue. The patient complains, যা বললাম, difficulty in chewing, articulating, এই সমস্ত অসুবিধা হবে। খাবার গিলতে অসুবিধা হবে, ডিফিকাল্টি ইন স্পিচ হবে, প্রফিউজ স্যালাইভেশন হবে। এইসব সিমটমগুলো থাকবে, এগুলো মনে রাখতে হবে। যদি আস্তে আস্তে বাড়ে, যদি ম্যাল ট্রিটেড হয়, তাহলে সিমটমও পরিবর্তন হবে। সব থেকে প্রথম দিকে একটা সিমটম যেটা থাকে, অ্যাজ ইফ সামথিং ইজ স্টিকিং ইনসাইড দ্য টাং, জিভে যেন কিছু জড়িয়ে যাচ্ছে, চুইং গামের মতন বা আঠার মতন যেন কিছু জড়িয়ে যায়। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সিমটম ইজ ফাউন্ড ক্লিনিক্যালি ইন মেনি পেশেন্টস। সো কার্সিনোম অফ দ্য posterior third of the tongue, I have repeatedly told you, a lump in the neck is visible, and anterior 2/3 of the tongue, there may be enlargement of the anterior cervical limb glands. তাহলে অন্যান্য সিমটমের মধ্যে বারবার বললাম, চেঞ্জ অফ ভয়েস, ডিফিকাল্টি ইন সোয়েলিং, গলার স্বরের পরিবর্তন হয়ে যাবে, খাবার গিলতে অসুবিধা হয়ে যাবে, এবং পরবর্তীকালে যত দিন বাড়ে ম্যাল ট্রিটমেন্ট হলে পেইন রেফার টু দ্য ইয়ার অ্যান্ড জ, কানের দিকে এবং চলের দিকে ব্যথা ছড়াতে পারে। উইথ ইনক্রিজড স্যালাইভেশন, দিন দিন স্যালাইভেশন, অ্যান্ড দ্য স্যালাইভেশন ইজ অফেন্সিভ ইজ নেচার, দ্যাট ইজ ফিটার or offensive, and also offensive space from the mouth. Offensive smell comes from the mouth. When the patient opens his mouth, there is offensiveness which is known as fetor or halitosis. And the salivation, the saliva sometimes may be bloody or blood streaked, blood stained salivation. So blood stained salivation, offensive breath from the mouth, lump in the neck, and the patient day by day becomes anemic and cachectic, is the later signs of the carcinoma of the tongue. And the early signs are difficulty in swallowing, difficulty in speech, anterior cervical limb glands are enlarged, history of swelling of the neck, change of voice, etc. Another important symptom is movement of the tongue is limited. Tongue এদিক ওদিক ঘোরাতে পারবে না, বের করতে পারে না। ল্যাকেসিসে, আমাদের ল্যাকেসিসে যে সিমটমটা খুব প্রমিনেন্ট আছে, দ্যাট ইজ ইন ওয়ান ওয়ার্ড প্যারালিসিস অফ দ্য টাং, দ্যাট ইজ লেস মুভমেন্ট অফ দ্য টাং। সার্জারি ভাষায় তাকে বলা হয় অ্যাঙ্কাইলোগ্লোসিয়া। গ্লোসিয়া মিন্স ইনফ্লামেশন অফ দ্য টাং অ্যান্ড অ্যাঙ্কাইলো মিন্স রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট। যে জন্য যে স্পন্ডাইলাইটিসে মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় তার নাম অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডোলাইটিস। So ankylosing spondylitis in the tongue known as ankylosing. So difficulty in taking food. Another symptom is dysarthria. Dysarthria. Arthria means articulation of words, speech. কথা বলতে আটকে যাচ্ছে, তাকে সার্জারি ভাষায় বলা হয় dysarthria symptom. The patient cannot articulate properly. কেন? For the pain and fixity of the movement, and for ankylosing of the tongue, the ankylosing of the tongue. So this is the carcinoma of the tongue. You should remember, my friends, ডায়াগনোসিসে ভুল হয়ে গেলে একটা লাইফ তোমাদের হাতে বরবাদ হয়ে যেতে পারে। তুমি বেনাইন আলসার বলে বসে আছো, বেনাইন কন্ডিশন অফ দ্য বসে আছো। ডে বাই ডে the patient is going to the bad side, the worst side,
to the malignant side of the tongue, and many ulcers of the tongue goes to the malignant side. And the addiction of the patient, the personal history of the patient should assess very nicely, carefully and seriously, and the factors are tobacco chewing in any forms, pan, tamak, jorda, khoini, এই সমস্ত, সিগারেট স্মোকিং, অ্যালকোহল ড্রিঙ্কিং, এই সমস্ত যদি তার হ্যাবিট থাকে সেগুলো অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। মাই পেশেন্ট হ্যাজ নো সাচ অ্যাডিকশনস অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই হি ইজ গ্র্যাজুয়ালি অ্যান্ড স্লোলি অ্যান্ড ইনসিডিয়াসলি ইম্প্রুভিং। আগের থেকে অনেক ভালো আছেন, খাওয়া দাওয়া করতে কোনো খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না, আপনারা মোটামুটি স্যাটিসফাইড আছেন। So the patient party and the patient himself is narrating, my friends, he is well-being and he is feeling better much than previous, and this is the success of homeopathy. So once again I have shown you the case of malignancy of the tongue is improving by homeopathic medicine, by the constitutional mode of treatment, by the single medicine selected on the totality, and the name of the medicine is Mercurius solubilus, one of the greatest invention of Samuel Christian Friedrich Hahnemann.